Comment allez-vous? Ça va, Kala? Kala. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Voilà, moi, ils ont reçu un appel comme qu'il va... Il vient avoir un appel d'appel avec le président.
What do you think will happen? At the first, I promise you, and then we've done to you. Thank you. Yes. Are you willing to grant the extension? We will be supportive to Prime Minister in the way we can. We will grant, but what exact timing, that's still under discussion. Do you have conditions? The first timing, because we do have elections, European elections, and that means that probably conditionality will be extension only May or longer extension. In that case, UK will need to organize elections. Are you prepared for a no-deal scenario? We need to be prepared for everything, but of course we all hope to find the solution. So you're not going to give Theresa May what she asked for in the letter? The problem is with this data that European elections are on 26th of May. What about the withdrawal? Withdrawal is not on the table. It's already done. Are you tired of the Brexit negotiations? No, we're still optimistic because we need to support UK, and the UK for us is important, and we are hoping for a solution, but timing still in the hands of UK Parliament. Do you think that an extension will bring those solutions? No, not itself, but it will give some time and space for Prime Minister and government. What do you expect to be decided today? I expect that we decide today some date of extension, not necessarily June, could be May, and some conditionalities also will be discussed. If this vote doesn't get passed this week, do you think you'll be back here next week? It is possible. And do you think that the Council, if it does meet again next week, will be prepared to do whatever it takes to avoid no deal? We'll try, but I'm not sure that we could be able to do it because a lot of things depends on UK side, not in Brussels. You don't have any in principle objection to a long extension? I have full support for UK Prime Minister and UK in general, and we will do everything what we can from our side, but UK needs to take serious and final decision. Are you really hoping for some change of direction from the UK? I think there is no choice for UK. UK needs to decide. Is there any prospect of the EU giving anything else, making any more further moves? I think there is no sense to give anything if you do not know what another side wants. Yes, we are happy to pay taxes because we receive a lot from participating in European Union. And how can you characterize the relationship between your country and your taxes? And between The relationship between our country and the taxes which taxes? from your country, people pay taxes and say that Taxes to Europe or to their own country. own country? We're a happy country.
Frau May heute geben beim Gipfel, damit ausgeschlossen ist, dass die EU Unsicherheit aus Großbritannien importiert? Also ich glaube, zunächst einmal ist festzuhalten, dass es sinnvoll und richtig ist, den Brexit zu verschieben, um einen Hard Brexit zu verhindern. Klar muss auch sein, dass Großbritannien nicht an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnimmt, weil es wäre ja absurd, wenn ein Land hier an der Wahl teilnimmt und gleichzeitig die Europäische Union verlassen möchte. Und darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass schon möglichst konkret auch besprochen wird, wie wir denn die offenen Fragen klären können. Denn eine Verschiebung, die unterstütze ich, aber eine Verschiebung macht nur dann wirklich Sinn, wenn sie auch dazu führt, dass die offenen Fragen geklärt werden können. Der Gipfel beschäftigt sich auch mit China und hier ist die EU nicht immer geschlossen, sondern es gibt sehr viele bilaterale Initiativen und auch einen Wettbewerb unter den EU-Staaten um chinesische Investitionen. Wie sollte die EU da künftig auftreten? Ich bin für einen fairen und gerecht organisierten internationalen Freihandel und China ist für uns ein wichtiger Wirtschaftspartner, genauso wie für alle anderen europäischen Länder. Ich glaube, dass wir als Europäische Union generell versuchen sollten, mit allen anderen Teilen dieser Welt faire, gerechte und gut organisierte Handelsbeziehungen zu pflegen. Mit China gibt es darüber hinaus noch ein großes Thema, nämlich die Frage auch, wie schaffen wir es, unsere Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und da sehe ich schon die Notwendigkeit einer stärkeren europäischen Industriepolitik, auch einem Nachjustieren beim Wettbewerbsrecht. Wir fokussieren viel zu oft auch im B2B-Geschäft allein darauf, wie groß ein Unternehmen dann am europäischen Markt wäre. Oft geht es aber darum, dass wir Europäer in gewissen Nischen Weltmarktführer zustande bringen. Also hier müssen wir einfach unsere Hausaufgaben machen, um gegenüber China wettbewerbsfähig zu bleiben. Und was das Verhältnis mit China betrifft, ist, glaube ich, ein Punkt auch noch wesentlich, nämlich ordentliche, stabile Rahmenbedingungen für unsere europäischen Investoren in China. Da gibt es manchmal Luft nach oben. Wie beurteilen Sie den Kompromiss zur Suspendierung von Fides? Was muss Herr Orban jetzt vorbringen? Ich habe immer von Anfang an eine Position vertreten und die ändert sich auch nicht, nämlich dass ich den Weg von Manfred Weber unterstütze. Er ist unser Spitzenkandidat. Ich war einer der Ersten, die ihn unterstützt haben und er hat sich jetzt auch in solchen Fragen Gefolgschaft verdient. Alle Vorschläge, die er gemacht hat, waren sinnvoll und daher hat er auch unsere volle Unterstützung. A word for Sky News, please. I mean, what's your attitude to Theresa May asking for an extension? Do you feel it should be granted? Well, I think that an extension is better than a no-deal scenario, and so for that reason she has our support. But we will have to discuss today how long the suspension should be. I think it is important that the UK does not take part in the European elections, and it's also necessary to make clear how we can solve the open issues, because a suspension is one step, but the necessary second step is to find a way how to guarantee that we have not a no-deal scenario, but a well-organized Brexit. You said you don't want the UK to take part in the European elections. Why do you feel strongly about that? Because they are going to leave Europe, and if somebody wants to leave the European Union, it wouldn't be understandable why this country should take part in the European elections. So does that mean a much shorter extension than she's asking for? We discussed it. One question about this order. I think you answered it.
say to your fellow leaders? Well, I'm here today to discuss with fellow leaders our request for a short extension of Article 50 to the end of June. As I said yesterday, this delay is a matter of personal regret to me, but a short extension would give Parliament the time to make a final choice that delivers on the result of the referendum. But we must also not forget that we're here as leaders of 28 countries discussing the global challenges that we face. And I've always said that although we're leaving the European Union, of course, we will continue to have shared interests. Notably among those are shared security and prosperity. So the UK will continue to be involved in discussions. And at this summit, those discussions are expected to cover issues like China, Ukraine, disinformation. And we'll continue to want to work with the EU on issues of shared interest when we leave. If your deal fails and if you will not ask for a long extension, are you preparing to leave the country out of the EU without a deal a week tomorrow? What is important is that Parliament delivers on the result of the referendum and that we deliver Brexit for the British people. I sincerely hope that we can do that with a deal. I'm still working on ensuring that Parliament can agree a deal so that we can leave in an orderly way. What matters is that we deliver on the vote of the British people. But if Thank it you. fails, Prime Minister, if it fails, What matters is that we recognise that Brexit is the decision of the British people. We need to deliver on that. We're nearly 3 years on from the original vote. It is now the time for Parliament to decide. A short extension gives us that opportunity to decide leave the European Union, to deliver on that result of that referendum. And I sincerely hope that will be with a negotiated deal. Is this your last question, Prime Minister? Will you accept no deal, Prime Minister? Would it be your fault if you leave with no deal, Prime Minister? Swedish first. Till Bryssel, statsminister. Hejsan. Då har jag precis träffat Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Och naturligtvis är det så att vi har många viktiga frågor på dagordningen här. Det är jobb, det är tillväxt, det är Kina, klimat naturligtvis, men mycket överskuggas av frågan om Brexit. Och då har vi diskuterat och det verkar som att det finns en samsyn kring, och den delar vi, att den förfrågan om att Europeiska rådet skulle godkänna då det så kallade Strasbourg-avtalet, att det är vi positiva till. Frågan om eventuell förlängning, den får avgöras av då också om det brittiska underhuset är beredd att rösta ja eller röstar ja till ett avtal. Så ni kan inte ge något besked idag? Vi vill se ett ja. Vi vill naturligtvis se att underhuset röstar ja till avtalet med den här förstärkningen nu som då britterna själva har begärt. Att Europeiska rådet ska godkänna den så kallade Strasbourg-överenskommelsen. Det är vi beredda att göra. Men då förutsätter vi också då att underhuset godkänner avtalet. Men vad tjänar det till att låta den här processen pågå på det här sättet? Kanske ytterligare 3 månader, kanske längre? Britterna har begärt utträde efter den 29 mars här, och då innebär det att vi försöker in i det längsta naturligtvis. Det här är viktigt för Europa, det är viktigt för Sveriges medborgare att vi får ett ordnat utträde. Ett utträde utan avtal, det kommer att ställa till mycket för svenska medborgare som bor i Storbritannien, för svenska företag som exporterar och importerar med Storbritannien. Det är en mängd olika frågor som blir mycket svåra att lösa. Så det är klart att vi ska anstränga oss, men inte till vilket pris som helst. Vad tycker du om den politiska klassen, den brittiska politiska klassens sätt att hantera den här saken? Klart att vi hade velat se en lösning betydligt tidigare, att man kommer fram till vad det är man vill. För det är lätt att säga vad man inte vill. Men det viktigaste nu är att britterna säger vad de vill. Och det är dit vi vill att processen ska gå nu. Men vad händer då om britterna röstar nej en tredje gång nästa vecka? Vad gör EU då? Då tar vi det då helt enkelt. Ett steg i taget här nu. Nu har vi accepterat att godkänna Strasbourg-överenskommelsen, och så
vill vi då att underhuset nu svarar ja på att de accepterar avtalet med det tillägget då. Sen skulle det inte bli så, då får vi ta det då. Tror du att en majoritet av EUs ledare vill få igenom det här nu? Ja, de förslag som ligger nu på bordet, ja, det är min bedömning att det är de flesta som vill göra det, ja. Skulle du säga att EU håller på att tappa tålamodet med britterna? Är det fel att säga så? Det viktigaste är att få till ett ordnat utträde, att verkligen anstränga oss för att göra det. Men det finns ju naturligtvis gränser. Vi har ett utträdesavtal som är förhandlat och klart. Det går inte att ändra på. Det vi kan göra det är då att acceptera den här Strasbourg-överenskommelsen och säga att den stödjer vi. Och man kan ju någonting på den politiska resolutionen som syftar till framåtlutande, så att säga, vilken relation vi ska ha i framtiden. Men avtalet ligger där det ligger, och det är det som ytterst underhuset måste rösta om. Vill Sverige stötta en längre utsättelse hvis Theresa May inte får igenom sina avtal i underhuset? Om det är så, återigen, frågan om det skulle bli ett nej i underhuset, då får vi ta det då. Då tar vi den diskussionen då. Just nu är ju frågan om 2 datum är den 22 maj eller den 30 juni. Och det menar vi att det är viktigt att stå upp för datum som gör att Europaparlamentet alltid fungerar. Vi kan inte försätta oss i en situation som kan komma att innebära att Europaparlamentet inte fungerar, och det talar för att det är den 22 maj som är det datumet. Men om ni ska rösta igen nästa vecka, vad är det som tyder på att de skulle godkänna det här avtalet när de redan har sagt nej 2 gånger och så sent som förra veckan? Nej, det kan man alltid spekulera i, men den förändring som den brittiska premiärministern har begärt till oss, det är att vi ska säga ja till Strasbourg-överenskommelsen. Och då säger vi då gör vi det. Och sen huruvida det räcker i det brittiska underhuset, det kan inte vi avgöra, men det vi säger, en eventuell förlängning, det måste villkoras med att då har underhuset sagt ja till utträdesavtalet. Och vad vill du höra från Theresa May idag när ni träffar henne? En gång till. Vad vill du höra från Theresa May idag? Ja, hon har gett uttryck för vad hon vill av oss. Jag vill höra att hon då tänker ta det till underhuset för en omröstning. Och sen sannolikheten för att det går igenom, det kan jag ju inte gissa mig till. Men det vi hoppas på, det är och har varit ett ordnat utträde. Om det här är vägen till sånt utträde så är det bra. Are you ready to offer Theresa May a delay on Brexit? She's asked us to agree upon the Strasbourg agreement, so to speak, that the European Council agrees and support the Strasbourg agreement, and we are ready to do that. An extension would also depend upon the voting in the House of Commons, because we believe it's very important that the House of Commons actually agrees upon the agreement that we have, and then we can talk extension. So there's no delay. Stefan, Theresa May har ju energi. All delegation. Ja, ik ga het even opleggen. Ja. Want hij heeft volgens mij kwart voor 2 werkt, dus dat zal 10 minuten lukken. Ja, dus nu is het laatste. Dat was heel moeilijk. I feel like I'm back at home. Space here. Okay.
Sorry. Ja, die lach, jullie zijn helemaal weggeduwd. Die lach kan ik even moeilijk plaatsen na de verkiezingen, maar ook met Brexit. Wat voor een top gaat dit worden? Nou, die lach is inderdaad totaal niet gerechtvaardigd als je bedenkt wat er vandaag weer op de agenda staat. Maar ik moest even lachen omdat jullie allemaal achter dit lullige koordje zijn geduwd. Ja, precies. Maar wat verwacht u vandaag? Moeten er echte besluiten genomen worden? Nou, er ligt een brief van Theresa May. Dus het Brexit-proces gaat weer de volgende stap in. Er ligt een brief. Wat nu heel belangrijk is dat het Verenigd Koninkrijk, het parlement gaat besluiten. Ja, oké, we gaan nu alsnog akkoord. Hopelijk gebeurt dat volgende week. En dan zegt die brief snel ook een uitstel nodig. Omdat dat gewoon tijd vraagt om te implementeren, juridisch en anderszins. En dat kan ze krijgen? Ja, ik denk dat daar op zichzelf het signaal van zal zijn dat ze in principe daartoe bereid zijn. Maar dat vooral gezegd zal worden, ja, allemaal conditioneel natuurlijk aan het lock, stock en barrel volledig, dus zonder verdere onderhandelingen, overnemen van wat er ligt. Maar dan is het midden volgende week, dan is die deal voor de derde keer verworpen. En dan is het een paar dagen voor 29 maart. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan zetten we weer een volgende stap. Ja. En kunt u daar nu niet al op voorzitten? Nee, ik denk dat we dat absoluut niet zouden moeten doen. Ik kan niet garanderen dat andere collega's dat misschien wel willen. Maar ik zou in ieder geval op dit moment willen zeggen, laten we vooral ons nu concentreren op deze brief en deze stap. En een situatie waarin het Britse parlement het opnieuw zou kunnen afwijzen. Ja, never contemplate defeat. Als dat toch zou gebeuren, dat op dat moment beschouwen. Dus meneer Rutte, als ik u goed hoor, dan zegt u, ja, we zijn bereid tot uitstel. Nou, dat is te ruimhartig, omdat ik de druk vooral op het Britse parlement wil leggen. Dus het Britse parlement moet weten, als jullie volledig, met alles wat er nu ligt, akkoord zouden gaan met die withdrawal agreement, dus dat uittreedakkoord en de politieke verklaring, een hele gedoe. Alsnog, dan begrijpt de Europese Unie, verwacht ik, dat het een paar maanden kost om dat allemaal juridisch ook in de Britse wetten allemaal te verankeren. En daar heb je even tijd voor nodig. Dus dan wordt het een kort uitstel, onder voorwaarden dus. Ja, nou ja, maar nogmaals, het begint bij het Britse parlement. En wat ik eigenlijk probeer te doen, ook bij jullie en dadelijk ook bij de Engelse pers, is zeggen, het begint bij het Britse parlement. Het heeft niet zoveel te zin om dat ik nu allemaal what-if vragen beantwoord. Het is vooral belangrijk dat de Britse pers ook hoort, en vooral het Britse parlement, dat daar de druk moet liggen. En dan uitstel tot 22 mei? Nou, laten we eerst zorgen dat het Britse parlement ja zegt. Dan denk ik dat het signaal vandaag zou kunnen zijn. Als ze dat doen, lock, stock en barrel, met alles erop en eraan, dan zijn we bereid dat serieus te bekijken. Een uitstel, omdat je dan gewoon technisch tijd nodig hebt om zaken in de Britse wetgeving te verankeren. Hoe groot is de kans nu op een no-deal? Laat ik daar nou niet over speculeren, want we zitten al nu langzamerhand in de laatste week. En ik geloof niet dat het nu zin heeft dat ik daar iets over zeg. Toch nog even één vraag. Het Britse parlement heeft zich al 2 keer uitgesproken. Waarom gelooft u dat het deze keer anders zou zijn? Nou ja, de druk loopt natuurlijk op. Hè. We zitten richting vaalien päivämäärää asti vai kesäkuun loppuun. Sitten varmaan nyt sitten keskustelua myöskin lakiosaston kanta siihen, että voiko olla ajanjaksoa, jolloin ei ole brittiedustusta parlamentissa. Jonkinlainen ehdollinen pidennys. Joo, uskon, että ehdollinen pidennys tulee ja kaikki tosiaan on kiinni tästä erosopimuksen hyväksymisestä. Toivotaan, että nämä eväät riittää. Muitakin asioitahan meillä on tuolla. Sisämarkkinoista puhutaan, se on meille tärkeä asia. Ilmastonmuutoksessa ollaan saatu näitä Suomen tavoitteita nyt sinne läpi, eli puhutaan jo hiilineutraalisuudesta ja tehdään 2020 vuoteen saakka tai mennessä sitten suunnitelma siihen, miten tuohon päästään. Suomen puheenjohtajakaudelle tärkeitä asioita. Kiinasta puhutaan, informaatiovaikuttamisesta, mutta varmaan tämä julkinen huomio on nyt sitten tässä Brexit-asiassa. Komission mielestä on oikeudellisia ongelmia, jotka lisäaikaan näitä asioita. It's a long extension, and it was clear that the UK needs that long extension too. En mä usko, että tämä on iso kysymys, että onko se huhtikuun loppuun vai tuohon eurovaaleihin saakka vai kesäkuun loppuun. Tärkeintä on se, että sitten jos ja toivottavasti kun tuo erosopimus hyväksytään brittiparlamentissa, niin sitten jää toimeenpanoon riittävästi aikaa, kun tämä menee niin viime tippaan. Brexit, because this would be bad for the British economy, bad for the Irish economy, bad for the European economy. No ihan normaalisti niin kuin tehdään, että olisinko pari kertaa ollut tämän kauden aikana, 4 vuoden aikana semmoinen tilanne, että on soittanut suuren valiokunnan puheenjohtajalle. Nyt liikutaan niissä raameissa kyllä reippaasti, jos puhutaan näin lyhyestä
jatkosta. Ja tuo jatkohan täytyy sitten vielä kirjallisessa menettelyssä hyväksyä sen jälkeen, kun britit on päätöksen tehneet. Onko mahdollista, että puhutaan pidemmästä lisäajasta kuin tämä kesäkuun? Ei, koska britit on pyytäneet kesäkuun loppuun, niin se on tietenkin lähtökohtana. That May will get her deal through the House of Commons. I'm not going to speculate. I mean, it's difficult to assess, but of course one hopes that the fact that the date is now almost there next week Friday, that will help. And what about the technical short extension? Is that useful for Theresa May? Well, first now the ball has to be in the court of the British Parliament. They first have to say yes, and I think the signal for today might be that if the British Parliament would say yes, lock, stock and barrel to everything on the table, that then Europe understands that technically you need time to implement everything in laws and other legal stuff. Do you think a longer extension would be better? Question over here for Sky News. Just tell us what the hypothetical is, because surely that is what everyone wants to know. If she doesn't get the deal passed next week, then a long extension, that's something you're going to have to discuss. I don't think I'm helping anyone here or in London by speculating. What is on the table is the letter from Theresa May, and what she's asking for is, in case the British Parliament would say yes, lock, stock and barrel to the whole thing on the table, I need time to implement it. And my assumption is that today we will not, yes, in principle, but then put this fairly and squarely at the door of the British Parliament to make that call, to say yes to the whole thing. In the what-if scenario that they would say no again, I'm not going to speculate. I mean, I don't help the process. But all of you leaders owe your public and the British public an answer on that one now, because we're what, 8 days away? So you kind of have to speculate on the scenarios. But do you think that I will help Theresa May in this last effort to get the deal through to the UK Parliament if her Dutch or German or whatever colleague in Europe would speculate at Sky News on the what if she is not successful? I don't help her. Prime Minister, be prepared to sanction a longer delay of Article 50 if that meant avoiding a no-deal Brexit? Well, this is a hypothetical question in a hypothetical situation. It's all hypothetical at the moment. Yes. No. But we still need answers. There is one reality now, which is a letter by Theresa May asking for an extension if the British Parliament would vote yes next week to the deal. I think today, if the British Parliament would say yes, lock, stock and barrel, to the whole thing on the table, that we understand that time is needed to implement that deal in legal. But it won't survive the House of Commons. Good afternoon. Hello. Hello, hi. Good to see you again. You too. A couple of weeks ago, you told us the UK couldn't keep going round and round in circles, but the Prime Minister is now making a clear request. Will you accept it? Well, there is a new circle, but of course, in the spirit of compromise, I think her letter has to be taken seriously, because what she is requesting now is that if the UK Parliament would vote yes to lock, stock and barrel what is on the table, the whole deal, that she asks us to understand that we need to facilitate for her to implement that deal in legislation. My assumption is that today my colleagues will say not yes in principle, but then will put this fairly and squarely again at the door of the British Parliament, because it is then for them to say yes to the whole thing. And if they say no, I know it's hypothetical, but would you, with the choice of no deal or a long extension, know which way you would accept? No, and I completely understand that question, but given the fact that it is now Thursday and next week Friday is Brexit Day, I don't think it's helpful when I start to speculate what happens in a if-no situation next week. Obviously, we then have to assess the situation again. But I do hope that the British Parliament will, including the two mutually legally binding documents which have been brought on the table in Strasbourg a couple of weeks ago, added to the withdrawal agreement and a political declaration, that whole package on the table is now enough to say yes. And do you and your EU leaders still see Theresa May as the person who can deliver this? Because I know, over the last few years you have become, even as a friend of the UK, frustrated
with how this has gone. Yes, but I never got frustrated with Theresa May. I have the highest respect for her, and her tenacity is enormous. But she is working in an extremely difficult situation. She is Prime Minister. I try as a colleague to put myself in her shoes, and I'm absolutely not sure that I can fill those shoes, because what she is up to is almost unhuman, to fight so many people and to make sure that the United Kingdom is not going over the cliff next week on Friday. And I know that she passionately wants to avoid that. The deal on the table, given all the red lines, is the only option. And I think the two mutually binding declarations put up in Strasbourg should help now, including the advice by the Attorney General, for people to understand that if we would not negotiate in good faith, that then clearly there's a possibility for the UK to unilaterally, in that specific situation, to stop the backstop. But you even said to her, compared to her, to a Monty Python character who had lost all their limbs. Can the EU trust a character that doesn't have any control over it? But that is not because she intentionally walked into that particular Monty Python scene. It is because when you look at the whole situation, I can only, with the highest admiration and astonishment, look how she is doing this. And I think the United Kingdom is better off for Theresa May being your Prime Minister. It's not her problem, it's her problem, but not her mistake that we are where we are. It's because too many people have so far played party politics on this issue. And my hope is that, of course, the UK Parliament next week will do the sensible thing and vote yes. She's clearly blamed Parliament. Do you think that's to do with her? That's internal politics. I should not comment on that. But my admiration for Theresa is undiminished. Prime Minister, is this a British crisis or a European crisis? We are now so much part of the bubble that it's difficult. You are the journalist. You have to tell me. But what I'm interested in is you have personal support for Theresa May, but the Netherlands, an old ally of the United Kingdom, is your patience wearing thin with the United Kingdom? Well, even if it was not, next week Friday is Brexit Day. And we are not close now to a solution. And I very much hope that her letter asking Europe to grant an extension, if she is able to get the whole thing through Parliament, that we are able to, today to not, in principle, yes to that idea, but then putting this whole thing back at the door of the British Parliament, the House of Commons, and say, okay, but now it's up to you to, including the two Strasbourg mutually legally binding declarations, to now vote yes on the whole deal. And Theresa May essentially yesterday said, it's my deal or it's no deal. What would no deal mean for the UK and for the Netherlands? For the UK, I think it's catastrophic. You already can see it. Your economic growth, the way the country is now seen in the world. I've seen today a poll on BBC website that I believe 80 or 90% of people in the UK feel that you've got now a diminished country in the eyes of the rest of the world. And that, of course, will accelerate to 100% next Friday if there is a hard Brexit. Prime Minister, thank you. Thank you. Do you need any guarantees from Theresa May that she gets this? That's the last extension. No, I mean, it's obviously the last extension because next Friday is the Brexit date. So if Parliament says no, then we have assessed the situation again. But this extension she asks for in the context of this deal being put to the UK Parliament again, and the hope, of course, that they will vote yes. And then we understand that you need for legal reasons to implement it. I really have to go. What kind of guarantees does Theresa May have to table so you are granting her an extension? Well, she has sent a letter. And the letter clearly states that she wants to put the deal again to the UK Parliament. And what she asks from our colleagues, this is how I read that letter, is that we understand that we need to facilitate a positive outcome, because then you need time to put this agreement in legally binding text over the next couple of weeks and potentially a couple of months. So I think today what our colleagues will do is my guesstimate at the moment, is that we will not yes to the idea that if the UK Parliament would vote yes, lock, stock and barrel, to the whole deal on the table, including the two legally binding, mutually binding declarations from Strasbourg, covering a lot of sensitivities and worries inside the UK Parliament. If the UK Parliament would vote lock, stock and barrel yes to that whole deal,
that we are willing to grant an extension. But having said that, will mean at the same time that this whole thing is now back at the door of the British Parliament, of the House of Commons, and there the decision then has to be taken. What happens? Well, I mean, I think everyone is impatient, but we are now in a situation 8 days before Brexit. So I think our personal psychology and how we feel should not be part of it at this moment. We have to keep our heads cool and stay cool-headed in the next 8 days. What happens next? Would you give her the extension until Parliament voted yes? And also, would you give her the intention until the 30th of June with the elections coming up? Well, first of all, the extension is only necessary if Parliament votes yes, because if Parliament votes no, there is nothing to be put to Parliament to move a political declaration into a legally binding text. So this is how I understand her letter. Of course, I will ask her tonight whether I understand correctly, but that's what, for my calls with her, that is my impression of what she wants, and I understand that. Of course, then there is the if and then question if Parliament would vote no, and I don't help her by going into that speculation. Okay, thank you so much. Thank you. Because you can prepare for all the logistical hassle, but it will still have an impact. It will still have an impact. Non mi spingere. No, don't. Happy, I'm not sure. Nobody's happy to pay taxes, but people understand that it's part of being member of society.
Labdien! Kādu Brexit pagarinājumu Latvijai pretstatā? Nu, kas Latvijai interesē? Latvijai interesē, ka Eiropa paliek vienota. Latvijai interesē labas attiecības ar Lielbritāniju arī nākotnē, un Latvijai neinteresē haotisks process. Tātad, ja Lielbritānija būtu gatava pieņemt jau izstrādāto vienošanās, nu, tad tas būtu loģiski, ka mēs piekrist kaut kādām pagarinājumam, lai viņš šo vienošanās varētu arī ieviest dabā. Tas jautājums, man liekas, kas šodien joprojām pastāv, ir, kas tas īsti ir, ko Lielbritānija vēlas. Un, man liekas, tā ir tā grūtība, ko mēs nezinām, jo Lielbritānijas vadītājai šķiet nav ne īsts pilns atbalsts valdībā, ne parlamentā, ne partijā. Tā tad ļoti grūta situācija mums visiem. Bet ja tas ir īsais pagarinājums, tad līdz 23. maijam vai līdz 30. Nu, tas pirmā doma būtu drīzāk, ka līdz maija beigām, tātad līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, jo citādi jau iestājās tad juridiskais kāzus, ka ja viņi velk ar pāri Eiropas parlamenta vēlēšanām, tad pēc likuma viņiem ir arī pašiem jārīko šīs vēlēšanas, kas šajā gaisotnē ļoti grūti iedomājams. Bet tas galvenais ir saprast, vai viņi ir vai nav gatavi izstāties ar vienošanās, kas ir panākta 2 gadu laikā, vai viņiem ir kas cits pēkšņi būs padomā. Un tā grūtība ir, ka viņi paši nav to varējuši līdz šai dienai skaidri formulēt, bet mums laikam paliek tikai 8 dienas līdz tam, ka varētu būt vienkārši cietais Brexits, un tad faktiski visas puses būtu diezgan nelaimīgas. For French TV, yes? Lots of people from your country is happy to pay taxes. Are people in my country happy to pay taxes? I think in all countries people are happy to pay taxes if they see that they get services. So in our country it's a give and a take. You pay tax but you get the services. So people are happy? You have to ask the people. Can we talk about Brexit for a second? Sure, no worries. What happens now? Because clearly Donald Tusk has put a requirement on a meaningful vote in order for there to be an extension. But surely as 27 you now have to look at hypotheticals. Because the chances are she's not going to get that vote passed. If she doesn't, what happens then? Well, the hypotheticals are very unknown. What interests me and my country, that the 27 stays together. We're not interested in leaving the Union. We're interested in staying together, working together. We've been very united up until today, so it's a big priority to keep us all united. Regarding the UK, if the UK is leaving, we would want that to be an orderly process. So there has been a withdrawal agreement agreed over a 2-year period. I don't see any chance of changing that. So the question is, will the UK accept this agreement, and then it will be an orderly withdrawal? No one wants a chaotic withdrawal. But if they don't accept it, and they probably won't? Well, it's hard to predict, but it seems that there are then 2 alternatives. Either Great Britain withdraws Article 50 and stays in the European Union, or there's a disorderly withdrawal. It's a very, very difficult situation. So there's no option to have an extension, a long extension? Well, the question is, does the UK request a long extension or not? And to what end? If there was a long extension and it was clear that the UK needs that long extension to enact, say, a different decision or different policy, that's one issue. But it seems, unfortunately, that at least as of this afternoon, I'm unaware that the UK has a coherent request for a long extension and that there's any foreseeable clear change of policy. So we're in a very tough bind indeed, all of us. No one, I think, wants a no-deal Brexit, because this would be bad for the British economy, bad for the Irish economy, bad for the European economy. But the longer there's unclarity, unfortunately, the likelihood of this happening starts to increase. Sure.
Bueno, lo primero, agradeceros. ¿Sí puede ponerse con el micro? Agradeceros mucho la presencia. Lamentar no poder haberlo hecho antes, pero creo que era importante hacer aquí la declaración, ¿no? Yo creo que este es un Consejo Europeo muy importante para el futuro de la Unión Europea y también, por supuesto, para España. Como sabéis, vamos a debatir sobre la salida del Reino Unido. Saber exactamente cuál es la opinión de la primera ministra británica es fundamental para saber si finalmente le damos una prórroga o no le damos una prórroga en relación con el acuerdo y su votación en el Parlamento británico. Pero también hay otros temas que nos importan y nos interesan como Gobierno de España. La política industrial y el cuestionamiento que se ha hecho por parte de algunos Estados miembros de la política de competencia, que es algo que nos preocupa al Gobierno de España. Nosotros queremos que la política de competencia se adapte a la nueva era digital, a la nueva era de la reindustrialización que se está viendo en otros continentes, pero sin duda alguna sin debilitar la política de competencia de la Unión Europea. En tercer lugar, como saben, se va a debatir sobre si se inician o no las negociaciones comerciales con Estados Unidos como continente, como Unión Europea. En este asunto también vamos a querer saber cuál es la posición que tiene la Comisión Europea. Y finalmente vamos a tocar un tema de enorme trascendencia para la Unión Europea y también para el Gobierno de España, como es la relación de la Unión Europea con China. Hay un último elemento que creo que es importante, dadas las elecciones que tenemos el 28 de abril y posteriormente también el 26 de mayo, las elecciones municipales, autonómicas y europeas, que es la desinformación. Saben ustedes que en el último Consejo ya se hicieron algunas recomendaciones por parte del Consejo, también de la Comisión. Nosotros, desde el Consejo de Seguridad Nacional en España, hemos empezado a implementar las recomendaciones que nos han hecho desde la Comisión Europea y este tema, el de la desinformación, sobre todo en procesos electorales, es fundamental. Creo que el planteamiento que tenemos de ir todos a una, los 27 países miembros, es fundamental. ¿De la prórroga está España a favor y de que sea corta o de que sea larga? Bueno, yo creo que lo más importante es que sepamos exactamente cuál es la posición del Gobierno británico. Y evidentemente tenemos por delante unas elecciones que son las del 26 de mayo y tiene que quedar claro cuál es la posición del Gobierno británico de si quiere o no quiere participar en esas elecciones europeas. Si quiere participar en esas elecciones europeas podemos hablar lógicamente de distintos escenarios. ¿Puedo hacerle una pregunta en inglés, por favor? Bueno, yo lo que le diría a todos los actores políticos es que España es un Estado social y democrático de derecho. Y cuando entramos en un proceso electoral, lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central. Todos y cada uno de los actores. Las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas. Ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, sus dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa concepción de la institución plural. No patrimonializarla, como en este caso están haciendo algunos actores políticos, en este caso independentistas. Yo lo que le puedo garantizar es que el Gobierno de España estará a lo que le diga la Junta Electoral Central, con serenidad, pero también con mucha determinación. Gracias.
meine Damen und Herren, wir haben unseren regulären Frühjahrsrat, auf dem wir diesmal natürlich zuerst auch die Diskussion haben über den Austritt Großbritanniens. Ich glaube, man muss sich und jeder muss sich und ist sich auch bewusst, dass es sich hier schon um ein Ereignis von historischer Bedeutung handelt. Und deshalb müssen wir auch behutsam vorgehen und vor allen Dingen bis zur letzten Stunde alles daran setzen, dass es einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union geben kann. Das bedeutet, dass wir die jeweiligen Interessen natürlich in den Blick nehmen. Auf der einen Seite unsere, aber auch die der britischen Seite. Und deshalb kommt der Diskussion mit der britischen Premierministerin natürlich eine sehr große Bedeutung zu, weil sie uns noch einmal aus ihrer Perspektive sagen kann, wie sie die Dinge sieht. Und wir werden uns dann unser Urteil bilden. Eine Option bleibt ja nach wie vor, dass vielleicht die sehr intensiv ausgehandelten Dokumente, das Austrittsabkommen plus die Ergänzung von Straßburg, die ich sehr gut finde und wichtig finde und die wir auch endossieren können, dass die eine Mehrheit im britischen Parlament finden könnten. Aber wir müssen eben auch darauf uns einstellen, dass das nicht geschieht. Und deshalb werden wir jetzt Tag für Tag dann auch nach diesem Rat entscheiden müssen, was wir noch tun können. Und das hängt nicht von uns alleine ab, sondern natürlich auch von der britischen Seite. Ich möchte mich mit diesen ganzen Fragen, wenn dann, gar nicht so sehr beschäftigen, sondern wir wissen, der 29. März ist das Austrittsdatum. Und so wie ich es heute auch schon im Deutschen Bundestag gesagt habe, wir sollten bis zum letzten Moment alles daran setzen, einen geordneten Brexit hinzubekommen. Und dazu können gegebenenfalls auch und werden die Abstimmungen, die es noch geben könnte im britischen Parlament, einen Beitrag leisten. Aber ich will auch ganz deutlich sagen, das Austrittsabkommen ist gut verhandelt. Und deshalb sind unsere Spielräume auch durchaus begrenzt. Aber wir sind guten Willens, eine Lösung zu finden. Und denken und hoffen, dass es auch für Großbritannien gut wäre, auch für die gesamte irische Frage gut wäre. Denn man muss ja immer sehen, wenn es zu einem ungeordneten Austritt kommt, dann haben wir eine Grenze des Binnenmarkts zwischen der Republik Irland und Nordirland als Teil des Vereinigten Königreiches. Und das sind ja Dinge, die wir eigentlich vermeiden wollen. Also ich bin gespannt und wir werden natürlich dann auch über wirtschaftliche Fragen sprechen, unser Verhältnis zu China. Deutschland und Frankreich haben eine Diskussion angemeldet über unsere Industriestrategie, denn eins ist auch klar, der britische Austritt ist wichtig, aber die 27, die im Übrigen in dieser Frage sehr gut zusammengehalten haben, müssen auch an ihre Zukunft denken. Europa ist ein Wohlstandsversprechen, Europa ist ein Sicherheitsversprechen und das muss es auch in der Zukunft bleiben. Herzlichen Dank. I'm in the waiting room waiting for Godot, you know, and Godot is never coming. I said that already, and it's really the fact. You're getting fed up. Always. Yes. No. You say yes for. No, but it sounds like you're getting a bit fed up. No, but it's just the fact that we are waiting for something which is never coming. So it's like really Godot, where they're still waiting, I think, today on the bench. It's goodbye then. If next week you are not able to find an agreement in the House of Commons, we are going in the direction of a no deal, yes. What does your gut tell you? In a week's time from now, in 9 days' time, would Britain have left without a deal or not? What does your gut tell you? My gut? My gut, your stomach, your feeling, my your stomach, instinct. because I'm not that Catholic to tell you what God was telling. No, the fact is that I really hope that we'll find agreement. And I hope that in the UK they will realize now that it's we are in a special situation, because for the moment we have no options on the table than options. Your Speaker of the House of Commons telling us that he doesn't want to revote the same text. Jean-Claude Juncker telling us that he doesn't want to renegotiate. So we know what everybody doesn't want, but we still don't know what you want. What do you want? I want you to stay in my family. That would be my biggest wish. That you have a new referendum and that you will be, and electors will be
really informed about the situation. That can only happen with a long extension. That could only happen if you have a vote in Parliament, not like last week where you say that you don't want a second referendum, to have a vote now in the House of Commons, also in the next days, telling us that you are ready to have a second vote. So if you have that, then we can discuss about Are you now things. egging us on to have a second vote? If you do second vote, that would be the best thing, but for sure, then you will have to participate also for European elections. Prime Minister, am I detecting a little bit of disappointment with Jean-Claude Juncker that he's saying... Am I detecting a little bit of disappointment with Jean-Claude Juncker that he's saying no to reopening the negotiations? We understood it's not the marketplace where we start again to negotiate and to negotiate. So we did the negotiations. They agreed. It's not unilateral. The UK agreed on the negotiations we had with them. And a positive outcome is in the interest of all, but... time is ticking, and the 29th of March was not my date. It's also yours. I'm sorry to say yours. You are British. Yes. So it was your date, yes. Are you completely fed up with Theresa May? No, I think that she did the best she was able to. She was tough. She was not always easy. Huh? She did really the best, and I hope that the House of Commons will also respect the energy, the patience that she put really to find an agreement in the interest of all of us. Can I ask you about your jacket? Yes. Does this show that you can be a proud Luxembourgeois and still be a proud European? You know, last time I had the flag with the UK, the Union Jack, and the European flag. So today it fits. North Korea. And from European Union towards the United States, still 8%, so quite balanced position. Eine Lösung. Eine Lösung. Da wir wissen jetzt im Moment alles, was keiner will. Im Abgeordnetenhaus will die nicht einen Text widerstimmen, die schon abgestimmt haben. Der Jean-Claude Juncker will keine neue Negoziation. Also ich weiß aber noch immer nicht, wer was will. Wir haben mehr Optionen, was nicht geht, als das, was funktioniert. Und ich habe manchmal das Gefühl, es wäre so ein bisschen wie Waiting for Godot. Wir warten und es kommt keiner. Und bitte? Ja, sicher. 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 Nie. Geduld verliert man nie in einer Familie. Aber wie gesagt, Sie haben ja den 29. März angegeben. Wir nicht. Das ist ein Datum, das aus Großbritannien gekommen ist. Ich kann es mir, also für mich wirklich, es soll auf jeden Fall keine Verschiebung geben bis nach den Europawahlen. Das wäre katastrophal. Wir müssen vor den Europawahlen Klarheit haben und die Briten raus. Oder also den Deal unterschrieben haben. Es geht nicht nach den Europawahlen. Ich will nicht, dass es so, es gibt nicht verschiedene Interpretationen, ob es geht oder nicht geht. Wir sollen damit überhaupt nicht anfangen. Vor den Europawahlen sollen die raus. Oder die sagen uns, wir machen ein zweites Referendum und dann machen...
Bonjour. Herr Bitten, houdt Theresa May enge Extension bis 30. Juni net auf für wat. Europawahlen 26. Mai. Dat Hierschen 23. bist du in der Katze goen. Bis den 23. Verdeich hat nichts wat zu London, die noch ein Zesche gibt setzen, dass aber auch wollen einen Deal machen und dass wir dann eben Konzessionendekret machen, dass dann eben eine Verlängerung kommen bis 20 in Europa, weil wir können nicht an die Europawahl gehen, ohne zu wissen, was nach Großbritannien weiter geschieht.
que vous êtes en faveur d'une prolongation? Écoutez, nous allons commencer un Conseil européen à un moment extrêmement important pour évidemment notre projet, avec d'abord une discussion sur le Brexit. La Première ministre Theresa May a demandé, en cas de vote positif du Parlement britannique, une prolongation purement technique. Nous allons en discuter, mais je suis évidemment tout à fait ouvert à ce qu'il y ait une prolongation technique qui doit être la plus courte possible en cas de vote positif. Ensuite, il nous faut être clair vis-à-vis de nous-mêmes, de nos amis britanniques et de nos peuples. La première chose, l'accord de retrait, ça fait 2 ans que nous le négocions. Il ne peut pas être renégocié. La deuxième chose, c'est qu'en cas de vote négatif britannique, nous irions vers un no deal. Nous le savons tous. Et c'est absolument essentiel d'être clair dans ces jours et dans ces moments. Parce qu'il en va du bon fonctionnement de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas avoir des prolongations, je dirais, excessives qui viendraient entacher notre capacité à décider et à agir. Nous devons respecter le choix du peuple britannique. Et nous devons aussi préparer la relation future à laquelle nous tenons et qui est importante, qu'il s'agisse de la relation entre les Britanniques et l'Europe comme entre les Britanniques et les Français. Au-delà de ces discussions, nous aurons ce soir une discussion très importante sur la Chine. Et je me félicite de ce réveil européen. Depuis le début de mon mandat, j'appelle à ce qu'il y ait véritablement une prise de conscience et la défense d'une souveraineté européenne. Je dirais enfin, sur des sujets aussi importants que la Chine, nous l'avons. Le texte de la Commission européenne est à cet égard un très bon texte qui, je crois, dit beaucoup des enjeux et de tout ce qui est aujourd'hui à attendre et à faire avec la Chine ou vis-à-vis de la Chine. Nous aurons cette discussion ce soir. J'y attache beaucoup d'importance. Nous avons ensemble à faire en matière de climat, en matière de multilatéralisme, mais nous avons aussi des intérêts européens à protéger. Et puis nous aurons demain matin, là aussi, une discussion importante sur la souveraineté européenne. Avoir une politique de commerce beaucoup plus juste et, je dirais, beaucoup plus efficace, avec le principe de réciprocité en matière d'ouverture de nos marchés publics. Là aussi, nous avons trop attendu sur ce point. Et puis réformer notre politique de concurrence pour l'adapter à cette mondialisation. Donc vous voyez, c'est aussi un conseil qui va nous permettre de parler du futur, de parler de l'Europe dans le monde, ce qui est un sujet essentiel. Vous avez changé de position, Monsieur le Président, sur le report, puisque vous disiez il y a quelques mois que Londres pourrait enjamber les élections européennes. Ça n'est plus le cas. Nous aurons à discuter de la date de ce report. Et j'attends de voir aussi ce que Michel Barnier, comme Donald Tusk et l'ensemble des services juridiques nous diront. Et donc, je dis simplement que s'il y avait un report, il ne peut être que technique. Mais nous ne pouvons pas avoir une situation où, de manière durable, sans visibilité, sans projet, sans majorité politique, nous serions amenés à prolonger la situation actuelle. Mais nous sommes obligés de nous adapter à ce qui est une crise politique britannique. À partir du moment où les Britanniques ne dégagent aucune majorité positive sur aucun projet, il serait irresponsable de notre part de dire qu'on accorde des prolongations autres que purement techniques, sans savoir ce qu'ils veulent en faire. Pas de prolongation pour renégocier un accord de retrait. Cela fait 2 ans que nous le renégocions. Pas de prolongation s'il n'y a pas une majorité claire pour donner un mandat sur la relation future. Et donc il faudrait un changement politique profond pour qu'il y ait autre chose qu'une prolongation technique. De quel type ? Mais il appartient aux Britanniques de nous le dire. Nous ne pouvons décider qu'à partir de ce qui nous est donné. Mais je crois que cette clarté, c'est aussi celle, au moment où nous nous parlons, qui s'impose, compte tenu de la situation qui est la nôtre, à la fois pour respecter le vote des Britanniques et pour protéger le projet européen et aussi l'intérêt de tous les autres Européens. Non, je suis quelqu'un d'extrêmement patient, de respectueux de l'ensemble de nos souverainetés. Et je pense qu'il est très important dans ce moment-là de montrer que les dirigeants européens respectent et entendent le choix des peuples quand ils s'expriment et défendent l'intérêt de leur peuple tout au long du projet. Voilà. Donc je pense qu'il nous faut être cohérents. On ne peut pas faire comme si les Britanniques, il y a maintenant près de 3 ans, n'avaient pas voté non, n'avaient pas voté en faveur du Brexit. Ce serait irresponsable et irrespectueux à l'égard de la souveraineté britannique. Mais
nous ne pouvons pas aussi négliger notre propre souveraineté, la défense de nos intérêts et du fait que nos peuples, eux, ont choisi un projet européen pour qu'il avance, qu'il protège leurs intérêts et qu'ils puissent défendre les Européens dans la mondialisation. C'est un débat qui va se poursuivre. Vous dites ça parce que je pense le printemps arrive et les changements sont imminents. Tout ça viendra au bon moment. Mais ça n'est pas le sujet de discussion de ce Conseil. Ça viendra. Je pense pas. Je pense qu'il faut veiller à ce que nous ayons une unité. C'est quand même bon d'être harmonisé aussi sur ce point de la vie courante. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe si le... Non, je n'ai pas de jugement à porter. Je dis simplement qu'il y a une crise politique qui doit trouver son issue. Il appartient aux Britanniques de la porter. Nous devons, en tout cas en tant que dirigeants européens, être clairs. Mais je n'ai pas de commentaires ou d'appréciation. La Première ministre a été claire ce matin, je l'ai entendu. Elle souhaite qu'il y ait un vote, un choix rapide qui doit être définitif de manière imminente. Monsieur le Président. Look, I'm not here to comment any other political system. I'm just here to say we do respect the vote of British people. We do respect what the Prime Minister and the Parliament are making. But we have to be clear. We can discuss and agree on an extension, if this is a technical extension, in case of a yes vote on the agreement we negotiated during 2 years. In case of no vote or no, I mean, directly, it will guide everybody to a no deal, for sure. This is it. I have no other comment at this stage. Nous sommes prêts pour toutes les situations et évidemment la France s'est préparée sur le plan juridique et pratique à toutes les situations parce que nous connaissons l'agenda et nous avons aussi vocation à protéger nos intérêts, nos frontières, nos concitoyens. Donc nous sommes prêts techniquement à toutes ces solutions. Vous n'avez pas de crainte pour les petites entreprises? Nous sommes aux côtés évidemment des petites entreprises françaises, des citoyens français, de l'ensemble des secteurs d'activité. Je sais l'angoisse qui existe en particulier chez nos pêcheurs et je veux ici les rassurer. Nous serons aussi à leur côté pour apporter des réponses très concrètes en cas de difficulté. Mais si je puis dire, le Brexit n'est pas le choix fait par la France. Il est le choix fait par le peuple britannique. Nous pouvons le déplorer, le commenter, mais nous avons eu le temps de nous préparer. Nous nous sommes préparés, juridiquement, techniquement. Nous sommes là. L'État français sera aux côtés de ses entreprises, de ses concitoyens. Nous sommes aussi très attachés aux Européens et en particulier aux Britanniques qui vivent en France. Et donc, nous avons pris toutes les dispositions pour que les choses soient prêtes. Il y a maintenant une part d'inconnu, c'est ce que les Britanniques seront capables de décider dans les prochains jours et prochaines semaines. Mais nous devons être clairs avec nous-mêmes en tant que Français et au niveau européen pour faire en sorte, là aussi, que le projet européen puisse se poursuivre et que l'Europe soit forte. Je vous remercie. Merci à vous.
would say that the time is up. It's time for decision, because we are concerned what the European Union's future will be, not only the UK. Thank you. Le débat sur le Brexit est à nouveau au rendez-vous. Nous avons une position claire, les 27 pays européens. Nous pensons que le Parlement britannique doit dire avec clarté ce qu'il veut. Ça fait trop longtemps que nous savons ce que le Parlement britannique ne veut pas. Et nous ne savons pas ce que le Parlement britannique veut. Et un délai supplémentaire n'est possible que s'il est très limité dans le temps et à condition que le Parlement britannique, dans les prochains jours, soutienne enfin cet accord de retrait qui a été validé et complété par une déclaration interprétative.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj oczywiście tematem numer 1 jest Brexit, jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ja dzisiaj rano rozmawiałem z panią premier May. Wiemy, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest bardzo trudna w parlamencie brytyjskim i nie ma co tej sytuacji zaostrzać. Nie ma co podnosić jeszcze tej temperatury i zmniejszać prawdopodobieństwo tego, że parlament brytyjski w końcu wypracuje formułę, która będzie dla nich akceptowalna. Stawianie jakichś dodatkowych warunków, tak jak to robią teraz niektórzy, zmniejsza prawdopodobieństwo uzgodnienia na poziomie brytyjskim tego, co jest dobrą umową wyjścia wynegocjowaną przez Michela Barniera, również naszą zgodą w końcówce zeszłego roku. Więc my podkreślamy to, że teraz warto dać Wielkiej Brytanii szansę na wypracowanie wewnętrznego kompromisu i o te 2 czy 3 miesiące przedłużyć umowę, czy przedłużyć teraz te negocjacje o możliwości wyjścia umownego, a nie bezumownego, ponieważ podkreślamy to, że wyjście bezumowne, czyli tak zwany hard Brexit, będzie bardzo niedobry dla Wielkiej Brytanii, ale będzie też bardzo niedobry dla Unii Europejskiej. I my poprzez nasze stanowisko kompromisowe, zachęcające do kreatywności, do elastyczności podejścia, już uczyniliśmy bardzo wiele, żeby ten kompromis mógł być osiągnięty. Jest jeszcze na pewno potrzeba dalszych tygodni, żeby w Wielkiej Brytanii ukształtowała się odpowiednia większość do przyjęcia tej umowy wyjścia. Już było bliżej na tym ostatnim głosowaniu niż na tym pierwszym głosowaniu, ale to jest oczywiście nie nasza sprawa. Ja mogę podkreślić z całą mocą, że po raz kolejny uzgodniliśmy, że zrobimy wszystko z panią premier May, że nawet w przypadku Brexitu bez umowy, czyli tego twardego wyjścia, polscy obywatele nie ucierpią, a będziemy czynić wszystko, co możliwe, żeby również handel polsko-brytyjski nie ucierpiał i żeby polscy przedsiębiorcy mogli dalej bez przeszkód swoje towary do Wielkiej Brytanii eksportować, bo na tym nam oczywiście bardzo zależy. Jednak podsumowując, chcę podkreślić, że cały czas mam nadzieję na takie wyjście Wielkiej Brytanii, które nie będzie oparte wyłącznie o umowę Światowej Organizacji Handlu, tylko o umowę między Unią Europejską a Wielką Brytanią, a więc takie łagodne, spokojne wyjście Wielkiej Brytanii. I o tym będziemy oczywiście dzisiaj dyskutować i takie stanowisko będę prezentował i również będę przestrzegał przed tymi ryzykownymi apelami, takimi, które bardzo mocno skracają termin do 29 marca, a to już właściwie praktycznie za tydzień, a więc tworzą sytuację ogromnej presji, stawiają pod ścianą Wielką Brytanię. Myślę, że warto kompromisowo dać parę miesięcy
miesięcy naszym przyjaciołom Brytyjczykom na wyjście z Unii Europejskiej i to będzie w interesie zarówno z Unii Europejskiej, Polski, jak i Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo. especially on foreign policies, but also competitor in certain fields, and there is also a strong need from the European Union and member states to defend their interests, especially when it comes to security or infrastructure. So we will bring to the table a position that has been prepared already with the foreign ministers, and that I hope will get the support of all administrative governments, not having this pragmatic but also principled approach with China, a mix of protection of our interests, but also a search for common ground for partnership whenever it is possible. Thank you. Darf ich noch einmal zur Brexit-Frage durchdeklinieren? Was muss Theresa May heute mitbringen, dass sie eine Verlängerung, einen Aufschub bekommt? Ich glaube, dass ein Aufschub definitiv die bessere Variante ist als ein Hard Brexit. Insofern werde ich mich für einen Aufschub stark machen, so wie, ich glaube, auch die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat. Ich glaube, wir sollten darüber hinaus auch Theresa May die Frage stellen, wie wir sie unterstützen können, dass das Abkommen doch noch eine Mehrheit im britischen Parlament findet und wir am Ende des Tages einen geordneten Brexit zustande bringen können. Das muss eigentlich unser aller Ziel sein. Was passiert, wenn das britische Parlament kommende Woche zum dritten Mal Nein sagt zu diesem Abkommen? Ich hoffe nicht, dass das passiert, denn das würde uns in eine noch schwierigere Situation bringen. Ein Hard Brexit wäre dann noch deutlich näher, als das heute der Fall ist, und das sollten wir uns alles nicht wünschen. Wird es heute zu einer Verschiebung geben, sozusagen mit keinem Vorbehalt, ja, wenn es angenommen wird? Ich gehe davon aus, dass wir uns heute auf ein Ja zu einer Verschiebung einigen können. Natürlich nicht unter allen Umständen, aber insbesondere dann, wenn es auch eine Zustimmung im britischen Parlament gibt. Entscheidend ist für mich aber, dass wir bei der Verschiebung sicherstellen, dass Großbritannien nicht an der Wahl zum Europäischen Parlament teilnimmt. Alles andere wäre de facto absurd. Ein Land, das die EU verlassen will, nimmt bei der Parlamentswahl teil. Das würde niemand verstehen. Herr Bundeskanzler, ich habe noch eine innenpolitische Frage wegen Entständnis. Der Verfassungsgerichtshof hat Beschwerden gegen das Islamgesetz abgelehnt. Sehen Sie sich bestätigt? Ja, ich fühle mich bestätigt durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Das Islamgesetz ist von meinem Team und mir im Jahr 2015 erarbeitet worden. Es ist stark kritisiert worden. In Wahrheit war es dann aber Vorbild auch für andere europäische Länder. Und es gibt uns die Möglichkeit, sicherzustellen, dass keine Auslandsfinanzierung für die Muslime in Österreich stattfindet und so die muslimische Glaubensgemeinschaft unter Druck gesetzt wird. Auf Basis des Islamgesetzes können wir aus dem Ausland finanzierte Imame ausweisen. Das haben wir getan. Auch das hat der Verfassungsgerichtshof als rechtskonform bestätigt. Und insofern haben wir, Gott sei Dank, mit dem Islamgesetz Möglichkeiten, um gegen den politischen Islam anzukämpfen, um gegen die Einflussnahme aus der Türkei und anderen Ländern anzukämpfen. Und dass das Islamgesetz und auch die Ausweisung der Imame zurück in die Türkei bestätigt wurde, das ist ein wichtiger Schritt und lässt uns jetzt auch ordentlich im Kampf gegen den politischen Islam weiterarbeiten. Herr Bundeskanzler, wann verlieren Sie Ich verliere nicht die Geduld und es geht auch, glaube ich, nicht um unsere Emotionen, sondern was es braucht, ist eine funktionierende Lösung. Ich glaube, wir sollten nicht die Emotion in den Mittelpunkt rücken, sondern schön sachlich bleiben. Wir wollen einen Hard Brexit vermeiden. Und insofern sollten wir ganz besonnen alles tun, was für diesen Weg hilft und beiträgt. Wenn die Abstimmung jetzt auch eine Verschiebung überhaupt
Tage, jetzt 3 Monate. Kommt das nicht auch ein No-Deal doch hin? Die Verschiebung heißt noch nicht, dass es nicht zu einem No-Deal kommt. Also die Verschiebung löst noch nicht all unsere Probleme. Aber die Verschiebung kann eine letzte Chance sein, um den Hard Brexit zu verhindern. Und diese letzte Chance sollten wir ergreifen. Vielen Dank. President Macron says that if Parliament in Westminster does not back a deal next week, we are heading for no deal. Do you accept that? I hope that there will be support in the Parliament next week because we all have the same interest to avoid a hard Brexit, to avoid a no-deal scenario. And so I hope that there will be a majority in the Parliament next week, and I hope that we can support Theresa May on that. But what happens if there isn't? Are you going to discuss that? Well, if there is no support in the Parliament, then the no-deal scenario gets more and more realistical, and that's not good for the UK, but also not good for us in the European Union. Is there anything you can do? Anything else that patience running out with Theresa May?
Ecco.